I would be more interested in interaction with all of you, because some of the language which I speak may not be very familiar with you. Please feel free to ask questions. I'll be very, very happy to share with it. And why I said today, almost every college that you find, you have lots of teachers. There were great acharyas. Today happens to be P.J. Deshpande's, I think, 100 and, odd, whatever, birth centenary. And there's a memorial lecture in Banaras Hindu University. And they had wanted me to come and address them for that. A great master, K. Udupaji, was there. So many great masters. But today, do we find them? We don't find them. Because all of them belong to, and from our own Kerala, from where very close to Ashtamgam College, we had the Pumuli Nambudiri part, we had Vaidya Madam, and your area was full of Vaidyas. My own grandfather, father's father, was a great Vaidya. We had P.S. Vaidya on the other side. And today, my humble request to all of you is start producing students of that caliber. Because today we want them. And that's why I'm very keen to spend more and more time with teachers, so that kindly, for teaching the students, what you already know is more than enough. You already have plenty of wisdom with you. But the method of communication has to be that powerful that the students who are of very ordinary level can perceive it and take it into them. And why I say I want all of you to elevate yourself from mere teachers and professors into gurus is, I will just give you a few points of the great difference between what is a teacher and what is a guru. A teacher takes responsibility for your growth. Yes, you take them in your arms, you teach them the subjects, you give them all the textbook knowledge, and they keep growing from standard to standard, year after year, they keep growing. But a guru makes you responsible for your growth. How do you make them responsible? What are the essential tools that you need? Today in the scientific world, you have most modern gadgets like spectrophotometers and atomic absorption meters and all those things. But to look inside, what are the equipments that you require? And all those things are the ones that you should make them responsible and get them ready, get them sharpened through your wisdom and guidance, so that they become responsible for their growth. You can teach them, but how do they make sure that you make them responsible for growth? You need to have a sadhana. And my simple request to students have always been, please wake up early in the morning, which in Ashtangam you're doing. And that has to start. We always say, in Ayurveda, we say that Rame Murte Uttishte. How many of you do it today? How many in the world are aware of that? Especially in the Ayurvedic community of students, it is never followed. But today, very happy, so many colleges have started. Yesterday, the Coimbatore Ayurvedic College students were saying, please guide us. And that's why nowadays, to make the students wake up early in the morning, I started a satsang at 5 o'clock, which means the students automatically wake up at 4 o'clock. And we need to make sure that we hand over many techniques for them to be responsible for their own growth. A teacher gives you things you don't have and require. All the textbooks they require, all the knowledge they require, all that this teacher will equip them with. But a guru takes away things you have and you do not require. And when Ramana Maharshi, the great Tiruvannamalai Swami, who was only a 6th standard, went to Arunachala and settled there in the beautiful mountains. And Shiva, I am sure most of you know of Tiruvannamalai. Among the Panchabhuta, Tiruvannamalai is supposed to be the place where Agni is supposed to be there. When he went there, somebody came and told him, I'm coming from far away from Germany to learn many things. He said, then you have come to the wrong place. If you want to learn, go to universities. This is a place where we unlearn you. You gathered so much of knowledge, which is really not essential for the inner journey. And today in America, you have deschooling societies where they realized
that much of the knowledge that they gain does not help you to achieve the highest of what is required in life of peace and happiness. All of us are here on this earth, and what is it that we don't have? We come across patients or billionaires who come in their own aircraft for treatment. They have everything except peace and happiness. How do you derive that? Which means the external material world doesn't give you the necessary peace and happiness. Then what is it that can give you? The Atma Sakshatkaram, the self-realization, God realization. Of course, many youngsters may feel all that can be hunted for once we retire and when we are late. But if you can have this, equip yourself early in life, you get a long innings of life to enjoy that blissful, beautiful journey, along with which you become perfectionist, you become excellent teachers, you become very good in whatever job you're going to do it, and therefore the world starts appreciating you. But today you find everybody is almost either worried of the past or you're anxious of the future, and therefore what happens is you miss the present. And present, those beautiful moments, you miss it. And this is what a guru has to remove all the unwanted from the students and make sure, take away things which are not necessary. In life, we have gathered so many unwanted things. For example, even the cell phones that you have. And today, unfortunate, even classes have started online. The other day, from Bombay University, somebody wanted me to preside over a conference on the benefits of online teaching. When I told them that when I am somebody who believes in Gurumugham, thanks to Ashtamgam, and wonderful that all of you have thought of a series of lectures on Gurumugham, and I'm honored that I've been invited to come and speak here. You need to make sure that you chip off all the unwanted things in there. You must have heard about great Zen stories, Zen masters. There's a great carpenter. He was asked by the king in China that I hear that you create beautiful creations. Why don't you make something for me? After a long time, the king called and said, come that you are not complying with my request for making such beautiful art pieces. He said, sir, I go to the forest. I ask every tree, are you prepared to come with me? And I need to make a art piece for the king. They say we are not prepared, which means those Zen masters whose profession may be of carpentry says we are not creating it. That beauty is already there in the tree. But all the waste material is what we just chip and remove. And this is what you gurus have got to do of the students who have so much of unwanted material. They have the brilliance in them. They already, and that's why we say we discovered. It is just covered and we need to just discover it. So guru takes away things and you do not require. A teacher answers your questions. Yes, there are question answer sessions between the teacher and the taught. But a guru questions your answers. Whatever you say, they keep questioning. I had the good fortune of being somebody who can sit and write. And there was a great Vaidya Acharya used to come to Toronto Ivy College. And he was called as Brandon Moose from one of the great manas. Anything we say, he will start questioning, why did you say that? Like my father used to ask questions for the answers given. So you should be able to make them question your answers. A teacher requires obedience and discipline from the pupil. What you expect from them is expecting discipline and obedience. But a guru requires trust and humility from pupil. How do you create humility? For that, you should be a personification of humility. You may have the greatest of knowledge, but you should be able to be humble. And why I insisted to students of our Gurukula college, which we ran in Coimbatore, during the Onam holidays when we send them home, that you should go and spend more time. I had sent some of the students to
Vaidyamadam, to Pumuli Tirumeni, with all those people. It's not only the language that they talk, but the way they live their life. And they become the examples for the students to emulate and say, oh, this is the type of life you need to live. Waking up early in the morning, doing your own sadhana, doesn't matter whom you worship, but there are the 9 types of bhakti, and the gurus need to be one of the methods of the bhakti that you follow. And the student starts questioning you as to what is the need for all this. And then you start explaining, and then you tell them what are the experiences that you get up from the higher soul, and slowly they get into it. And students who were so angry with me at that time when I said you need to go and spend time with them, so grateful that you sent us to them. And even today, this morning, somebody called up saying, sir, at that time, Krishankumar sir had not compelled us, and we used to wonder why all this nonsense by the students, I would not have become what I am today. So this is where the guru has to require trust and humility. Whatever you say, they should be prepared to accept it in total, without any hesitation. But when teachers are the wrong models, the student questions and says, what is the type of life that you are living? And when you are living a life which is not on the right track, are we expected to live on the right track? There you lose the connection. And fortunately today, among the teaching community, I'm so happy there are so many wonderful gurus who may be young. Earlier people used to think, unless and until I'm gray-haired, I cannot become a guru. But today, there are young, many gurus like you who are the right models for the right type of students. Fortunately, you got a good type of students. You can emulate and teach them that way. A teacher clothes you and prepares you for the outer journey. Yes, you give them their PhD, you get them ready for getting a job in Infosys or TCS. All that dressing up is done by the teacher, giving the necessary qualifications. But a guru strips you naked and prepares you for the inner journey. Remove all unwanted burden. Travel light. Swami Chinmayanji used to say, strip and embrace. When you're going to embrace the Lord, you should be totally away from all that burden which you don't have, which you have. That needs to be removed. Arrogance has to be removed. The ego of the student has to be removed. And if you need to remove the ego of the student, you should be one of those egoless acharyas. And thereby, they say, these are our mentors. These are our great gurus. In olden days, people remembered their gurus for until they last. But today, you're one among 300 students, and the teacher comes there, gives some page reference, and says you study and go. There is no connection between the teacher and the taught. This individual relationship, unfortunately, you have limited number of students in your classes. You can easily establish. But for that, you need to have a love for the student. You need to have a target that you need to make them one of the greatest Vaidyas on earth who can take up the future challenges. A teacher is a guide on the path. A guru is a pointer on the way. He has to be able to point out which direction you need to go. What is it that you should do? I normally say desiring to go to Ayurveda itself should start from schools, where I go and address the students of the teachers and students of schools. I tell the teachers, elevate yourself to a level where you can show them what are they brilliant for. They normally look out for the market and say, if I take up BCom, there's a great scope for job. If I take up IT, there's a good scope for job. But to become a Vaidya, they require certain other qualifications, and the teacher should be able to guide them there. But today, in our Gurukula college, which we started, I used to insist on checking the horoscope. Do you have the necessary qualification to learn Vedas? Unless you had the qualification for that, you cannot become a good Vaidya. And today, one of the reasons why out of the 25,000 Vaidyas coming out of colleges, 50% are not practicing,
and some of the others who practice are not very successful because that Rashi is not there in their horoscopes. So that is where it should start. I had insisted with CCM that we should go back. We had a secretary called Jalaja from Kerala, an IAS cadre from Bihar. She called up and told me, Krishankumarji, wherever I go in India, I find the best students are yours, the Vaidyas. How did you create? I said, Madam, because you never interfered. Then where did you stop them? Because you interfered. Are you prepared to start again? I said, provided you help me to go according to that system which we created here. And she was very much for that, but CCM opposed it. And that's why I took up this responsibility of taking this message to Modi ji when he came back, when I met him in 2018 in Gujarat. I happened to meet many of the CCM council members. I pointed out and told him, these are all the corrupt members of CCM. We'll remove them. We'll bring back either to the old method that you tried. And I said, not very easy unless you have 2/3 majority in the parliament. And today God was kind. He got 2/3 majority. He remembered his promise and he removed the CCM. And now when new councillors come on a daily basis, even this evening, we are called for a Zoom meeting of all the past Gurukula students of ours, trying to submit a new course, which has to be better than the course that you're teaching now. You have more than 35-40% of medicine, Western medicine, which we don't require now. After you finish your BMS, because you teachers have got so much to teach the students, either that self, you don't have enough time. You have the 40 minutes gap alone during which you can teach. How are you going to transfer this knowledge to them? First of all, transferring through oral is not the method I believe in. The transfer should come from the heart to heart, mind to mind, and that's the level by which you should be able to show them the path. A teacher sends you on the road to success. A guru sends you on the road to freedom. Freedom, liberty, and renunciation, coming away from bondage, coming away from attachment, all this is required. We need to be a free bird. And that doesn't mean giving up the world and running away into the forest, but free from so many unwanted thoughts. Scientists have worked and said 22,500 thoughts pass through your mind per day. With such a crowded brain, can you ever concentrate on a science like this? When a patient comes, it is not the olden days. I know many of the Vaidyas will say, I'll give you the prescription later, come tomorrow. And most of those Vaidyas I've seen with whom I had the good fortune of spending time, I used to bring them as teachers for our Gurukula college. It was not the rational mind based on the knowledge that you gain, but intuitive knowledge. And to make the hemisphere, one of the right and the left hemisphere, from the rational hemisphere of the brain to make it into intuitive, you need to know Tantra Shastra. And that's why to the new board with whom I spent the chairman 1 hour, Jayant Dio Pujari, sir, at least the future Ayurvedic students should have an orientation into all the great Shastras that is required. We insist on, when patients come to Coimbatore, we insist, and I keep asking them, why are you sick? They don't get the question. I said, what has made you sick? What Purva Janma Karma have you? We always say Purva Janma Kradam Karma, Vyadhi Rupena and all that. What is it? And that great MRI of the ancient past is astrology. So don't you think Vaidya should know little elements of astrology? At least on what are the days you should not start the treatment. There are patients to whom I insist, sorry, don't start the treatment, don't get admitted in our hospital now. Until the month of October comes, you will not get any benefit of the treatment. So this way, he should be enlightened more and come with many essential sciences. And for that, a humble plea is, if you gurus can elevate yourself, equip yourself with many of these knowledges, you can certainly start giving them at least an orientation, if not become experts.
I'm told the new Ayurvedic syllabus will give you credits for learning other Shastras. So those are the changes that we have been suggesting, and I hope and pray they take it up and give it. So success is defined today by all the money that you can make. But today the world has started realizing money making alone doesn't make you successful. All the great money making machines that we had in India are behind the bars. Why is the Microsoft Bill Gates giving away all his money? Why are all the great billionaires in the US giving away the money? Lack of peace and happiness. And for that, success is getting freedom, happiness, living a life of blissfulness, God realization. This is what success is. And students should be told this is the freedom that you require, and then this is what a success is. A teacher explains the world and its nature to you. They tell you what sort of world are you going to face, what are the types of disease that's going to come to you, how are you going to tackle it, etc. A guru explains yourself and your nature to you. You should understand yourself first. Know thyself first, we say. And to know thyself, today a child being born comes with a remote. A child of 2 years know how to use a cell phone. But you ask a child, and these are the only questions India alone has asked. Who am I? Why am I here? What is my purpose in life? None of us have been born by accident. The Lord created every one of us for a purpose. And Durlabham, Manusha Rubena Janmam is very, very rare. And having got a human birth, and what is special about a human birth? Humanity is the only creature who's got the power of discrimination, the Viveka Buddhi. And today, the Viveka Buddhi is missing. Yesterday also students were saying, so we are confused as to what is it that we should select. And this is why you need a guru, somebody who went ahead of you at the crossroads junction to go right, left, or straight. There should be somebody can guide you. And those are the guides and guardians you have got to be for the children to tell them that the path they need to take. And in the field of Ayurvedic, today there is option available for everything, plant cultivation. We need to do lot of literature survey. Tanjavur Saraswati Mahal has got 42,000 manuscripts, palm leaf manuscripts. And they're requesting, please come and take it up. But today, every student wants to either get a job in the government so that even without much working, you get your salary, or they want a job in a company where you're assured of a job, or they put up a clinic. Other than that, they don't know anything. Western medicine is successful because so many physicians are sat behind the screen. Drug trials have to be done, basic research has to be done, research papers have to be written, become good academicians like you. So many options, and you as a guru should be able to tell them that you would make a wonderful guru, you would become a wonderful researcher. That guidance should be given by you. Your nature should be known to them. A teacher gives you knowledge and boosts your ego, saying that you're brilliant, you're a gold medalist, and how much of ego goes into them. A guru takes away your knowledge and punctures your ego. Knowledge which is not essential for you should be removed. And most of the times you find all the great scientists, whether it's Thomas Edison or any other person, the message they get of their invention is not based on their rational studies they did, not based on the knowledge, but from some outer world they get it. Yesterday I was finding a new Sri Lankan scientist who read and said, coronavirus comes from the cosmos. And this was a great ancient Indian finding. All these things come from that. I'm sure many of you must have heard about Swami Nirmalananda Giri and must have interacted with them. I happened to hear a wonderful lecture of his in Calicut when Professor Thangavelu was a professor of medicine. A great Sanskritist was sitting in the front. He said, how many of you heard Pulavan Patu? Nobody in the audience had heard. This was in Acharya Rajesh's place. He said,
What is Pulu and Pata? He sang that song and said, Atharva Veda talks about 134 varieties of viruses, the names of those viruses, the form of those viruses. So, how much our acharyas have seen and learned this? And all this knowledge comes, where did Nirmalananda Giriji get it from? He never read it from textbooks, but they all get it from a higher source. And today you have the Gogulacharya. Those days also, if you're connected with the higher, and when I say the higher, I'm talking of the maker of yours, the Lord Almighty. And we always say Paramatma is there and we are part of it as a Jivatma, which means you are a chip of the whole. And if you are a chip of the whole, and if you can get yourself connected with the whole, all the wisdom that's available. I used to see living examples, people like Swami Chinmayanandaji, Swami Dayanji, Swami Akhandanandaji, Chidbhavanandaji, Ranganathanandaji. Ranganathanji was from Trichu. He had studied only 6th standard. I think he did cooking job, but he became the president of Ramakrishna Mission. He was here for treatment, and we had another minister from Malaysia for treatment. And that minister came and told me, Mahathir, the present Prime Minister of Malaysia, was the Prime Minister even that time, wants to talk to Ranganathananda Swamiji. I was amazed. A Muslim, a Prime Minister of a country, wanting to take advice from Swami Ranganathananda. And Swami Ranganathanji told the Prime Minister to tell Prime Minister, I'm passing through Kuala Lumpur to Australia. I will be in the aircraft and the Prime Minister can come and meet me there. He goes and meets him, spends 1.5 hours. And that time we had a big crisis in Parliament. And he later on confessed, all the guidance given to me by Swami Ranganathananda is what saved me from the Parliament setup. This is the type of guidance which we require from you, great acharyas, for your students. And for that, the humility that they had, the ways all these Swamis did. And I used to wonder, I used to go with Swami Chinmayanji to engineering colleges. There he starts talking about a piston and a car engine and all that. I wonder, where did a Swami get this knowledge? Which means you get connected with the higher. And there are today several great texts of Ayurveda Shastra which I never referred into. And I'm sure if you gurus can elevate yourself to that level of consciousness, you can start tapping from all those. I got initiated by a great guru of 100 years old in Tanjore. I was given a mantra. And then I went to Saraswati Mal library. While going through the books, I just pulled out one small book, and that book happened to be that mantra book, which means what you desire and what you desire with intensity comes to you. And if you gurus can be the real practitioners of this great school of science, you will become the transformers of today's students who can be got ready for the future world. A future world is going to come with all the great astrologers have said. Nostradamus mentioned the world is going to face many more critical conditions than Corona. I keep saying Corona is Karunya because we have made the disaster of nature. We have raped nature to that extent. The Lord himself could not tolerate it. So he said, my only way to make you start asking question, why has all this happened? And today, by sitting at home, many have started looking inward, saying, in spite of all the power that I have, I'm not able to travel from one country to other. I'm stuck here. I'm not able to be with my family. Like this, an inward journey has started. And this inward journey is what you should be able to make the students start looking inside. A teacher instructs you, a guru constructs you. The student that comes to you are clay. It's for you to really make them look wonderful. You have got to make a shape for them. Give them the beauty that they're meant for. And not just instruct you and say, do this, do this, do this in these cases.
but you need to be able to construct them to come to that level that according to the situation, they should be able to have that yukti in them to prescribe the right medicine, to have the capacity to diagnose, not only diagnose, but the dirgha drishti of what are the oncoming diseases that you're going to have. A teacher sharpens your mind. A guru opens your mind. Every great masters in India, all the rishis have said, unless you go beyond the mind, open up your mind and go beyond your mind. You need a sharp mind. With a sharp mind, you have a sharp intellect, and mostly that becomes a durbuddhi, using that intellect only for the wrong purpose. But if you can elevate yourself beyond the mind, then you go to that consciousness level that the Lord handholds you and takes you the right path. A teacher instructs you on how to solve problems. A guru shows you how to resolve issues. When a patient comes, you've got to resolve his problem and resolve that issue of his, and not just solve the problem that they're coming with. A teacher is a systematic thinker. A guru is a lateral thinker. You need to be thinking beyond frames. One can always find a teacher, but a guru has to be find and accept you. So it's for you, gurus, to find the rare specimen among your students, take them into your hands, and construct you and make you something unique. We need unique Vaidyas for the future, who need to take up the responsibility of building up a totally new science of Ayurveda, which is what it was. And unfortunately, in India today, we are following the IMC Act of 1970. And I'm told, if it is true, very sad, the same 1970 Act is going to be implemented in the new Act. I was going through the Harvard syllabus, and they are talking of the future medicine. The future medicine is what you need to get mastered with. What is the future type of disease is going to come up, you don't know. And then there's a photograph. And later, when we find them somewhere, what are you doing? So that's what I'm looking out for. My life is in a miserable condition. My father took loan and taught me. He's unable to pay back that money. But if you had equipped them with this great depth into which they can penetrate, especially Shastra like Ayurveda, you can really make them take up the challenges for the future. And for this, there are books that need to be read by gurus like you, like Tattva Bodha. We have the Viveka Chudamani, how the right discrimination should come up. The Viveka Buddhi is very, very essential for a Vaidya, which is unfortunately missing today. And all these are language which is totally French and German for the students. And that is what you should start giving them. Unfortunately, in Ashtangam, you have started exposing them to many other Shastras. But you, as a teacher of that particular subject of Ayurveda, should be able to give them a little bit of exposure through your teaching, and you start living that type of life of an elevated soul, and you find Guru Kripa, your blessing has a lot to do with the future of the students. And today, unfortunately, there are hardly any students who have any Guru Kripa or Deva Kripa. And that's what we say, Kai Punyam. Whatever medicine is given by that Vaidya, it may not be connected with your rational thinking. Even there are Vaidyas who are given ordinary Bhasmam. I know of a Vaidya, a youngster of today, when he comes and tells me, this is something beyond our repair.
but I will do only this. I chant the mantras that I've been initiated into, and I give it, and the patient comes back and says, Sir, I'm feeling much better. And today we call many rogas asadhya roga. Using astrology, I have tried to work out and see. We talk so much about Daiva Vipasha Chikitsa. Does any student of Ayurveda today know that? Here in our temple, daily more than 200 homams are going on. The smoke of that fire going into every room is one of the reasons we have such a wonderful success rate. And for this, the gurus and acharyas themselves should be practitioners. Agnihotram is something which used to do. Today the whole world talks about climatic changes, global warming. And what is global warming? Every individual today, we are so angry, kama, krodha, mada, moha, matsarya, buddhi is there in us, which we are not removed from the Vaidyas of the students. And all that contributes to the heat in you. We always say, all of us are so hot-headed. And this heat contributes to the world. Maharishi Mahesh Yogi has done such meditations in Spain and other countries in jails, and you find the whole climatic condition there changed. The violence became less. These are all practical things which have been tried of the past. Elevating yourself bodily to a greater height. His tapas has done it. And not only body, even if not your body, at least your consciousness should be elevated. And then you find you become one of the rare gems of the gurus whose name will go into history. And that student and the whole family would remember you as the teacher who molded their sons to become great Vaidyas. I don't want to go on talking. I would rather stop here and would request some of you to ask some questions based on something which I mentioned. I have never believed in monologue. I've always been believing in interaction. But transform yourself from a teacher to a guru. And you are capable, and fortunately, whomever I met in the college when I came there are potential acharyas who are from wonderful, good family background. You have the blessings of your own gurus. And with that, a little effort from your side can bring about a new generation of Vaidyas. So with these few words, I'm not getting disconnected from you. I'll get in connection with you through your question answer session. Once again, thanking Vaidya Nambiji for this wonderful invitation. And I plead, because today I told you I'm trying to work for a new syllabus. To a great extent, I personally wrote a very, very long letter, which is not for the press or anybody else. I'm divulging only to you for the first time, the Honorable Prime Minister. I never expected him to read it. He read the letter, made his secretary call and say, you mean to say nothing is new in the course? I said, cut and paste was done of 1970 Act of IMC. What sort of Vaidyas are going to be there? On one side, you're promoting Ayurveda, and if the whole world is going to come for Ayurveda, is Ayurveda ready to cater to the world? And that message went to the secretary. Secretary called me and said, why were you so angry and upset? I said, this is what has been done. Somebody sitting in the Niti Ayog who has nothing to do with Ayurveda is the man who prepared the draft for the Rajya Sabha. I wrote to all the MPs that the Ayurvedic syllabus has to be changed. It has to have a different curriculum. And Rajya Sabha committee invited me to the parliament and said, we want you to come and speak. Because of my health condition, I couldn't travel. Dr. Indulal went. Two of the MPs who are members from Kerala were sitting and sleeping there. And the others didn't know anything they understand. I said, are these the people who are going to decide the future of Ayurveda? If you don't do it now, for the next 50 years, nobody is going to change it. And therefore, a new syllabus is going to come. And unless and until gurus like you get prepared to take up and teach that, where we have requested a little bit of exposure into all the allied shastras. And olden days,
when I prepared my curriculum and went, because I knew I was a failure as an Irish college student, all the senior Vaidyas laughed at it. Only the late Raghavan Malpat sir said, wonderful experiment. I think we should try it out. And that today has created a name as the Coimbatore experiment. Now we have insisted with the Secretary Ayush Rajesh Kotecha, who also comes from a wonderful background, that we should have a teacher training program. He has agreed to it. He said not only teacher training program, we'll have a teacher training college. And there we will equip all the teachers with all these sort of other allied shastras, which are all interconnected. If you know Tantra, there are wonderful things you can do. With Mantra Shastra, we can treat a lot of patients and treatments can be done. So we are obliged to the patient as long as we treat him in any manner, we can do it. And may you all become great gurus, and may the students who come through your hands become great masters. With these few words, for the time being, I shall stop. I would invite some of the questions. I rather would like to be criticized for what I spoke than appreciate my words, because only criticism helps me to think more. And I started as a student by reading a lot of modern metaphysical books. And today you find almost all the modern scientists, even latest books have started coming out, which says consciousness. Gorbachev, the man who, thanks to who finished communism in Russia, he talks of a new consciousness and new awareness. Where did these people think? So if they need it, a politician needs new consciousness and new awareness. Don't you think a new Vaidya needs a new consciousness, new awareness? Yes. And you are the ones who can do it. And so I want ambassadors like all of you to join in my fight for taking this great Shastra across the globe. And Ayurveda should become not only a national science of India, instead of calling an alternate science, the whole world should accept Ayurveda and it will be accepted. Already we are getting students from all over, like Nambiji is going and speaking in many countries. The whole Latin American countries are coming. Even Chinese students have started coming. Japanese students have started coming. Turkey students are coming. Greek students are coming, which means the whole world is turning. And these are not students. These are eminent doctors, where the president of the Plastic Surgeons Association from Australia coming and wanting to learn Ayurveda. But are we ready to teach them? And when they come, they say, please teach us Sanskrit. Please teach us astrology. Please teach us Tantra Shastra. So we need a combination of all this, and all of you should become Encyclopedia of Indian Shastras. Namaskaram to all of you. Thank you for the patient here. Great words from Krishankumar ji. So inspiring, sir. I think many of our teachers will have, definitely they would like to share some questions with you. I request, I'll unmute all and you can, teachers can ask. മുന്നോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. Hello. Nimya, Yes, I think you can start. Thank you, Krishankumar sir, for the wonderful session. Again, as you told, correct, Frank, okay. Sentence for us to reach a different level of consciousness, to reach a different level of awareness in a way that
students also can be elevated to that particular level. So that for students to be getting elevated to that particular level, it becomes important that all of us first get elevated to that particular level. So so recently, one of the thing that Raghavan Tirmalpad sir's conversation wherein he meant was സാറിന്റെ പുത്രോപദേശത്തില് സാറ് പറയണ്ടായി, പറയുന്ന കാര്യം എന്താണോ, എത്രത്തോളം പറയുന്ന ആള് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ പറയുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ആളുടെ അടുത്തുനിന്ന് അടുത്ത ആൾക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തില് നമ്മള് വെറുതെ എങ്ങനെ പറയുന്നതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം സ്വയം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞും പകരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറേ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പലപ്പോഴും എനിക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 8 years ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണോ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പറ്റുന്നുവോ അത്രയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും, അത് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം, അതായത് അഭ്യംഗം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുകയും സ്വയം അഭ്യംഗം ചെയ്യാത്തത്തോളം കാലം, എല്ലാ ദിവസവും നസ്യത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്, അഞ്ജനം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും, ഇതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താത്തോടത്തോളം കാലം ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സാറേ. അതായത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മളെല്ലാവരും അമനവും വിരേചനവും വസ്തിയെല്ലാം വി അവർസെൽസ് ഹാവ് ടു അണ്ടർഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ, അല്ലാണ്ട് the more and more we keep on talking about the principles and shastra, I mean we know shastra is very എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പലപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ സാധനങ്ങള് പ്രാക്ടിക്കലി കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും? ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നപ്പോൾ മുതലും പലരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിനോട് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പലർക്കും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയുർവേദ കോളേജ് കോയമ്പത്തൂരിലെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുകുല ഫോർമാറ്റിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടതായതും, അതായത് കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ PMS രവീന്ദ്രനാഥൻ സാർ, അഷ്ടാംഗത്തിലെ ജയദേവൻ സാർ, ഈശ്വർ ശർമ്മ സാർ, കിരാതമൂർത്തി സാർ, അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം PMS രവീന്ദ്രനാഥ് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും അത്ര അധികം തുടക്കത്തിലെ ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ആത്മബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ആത്മബലത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയും ആ ആത്മബലം മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ആത്മബലത്തിലൂടെയാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഇത്ര എത്തിയെന്ന് രവീന്ദ്രനാഥൻ സാർ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിൽ പറയണ്ടായി. അപ്പൊ അന്ന് സാറ് കോളേജിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിച്ച് മെയ്ഡ് ദം ഇൻസ്പയർഡ്. അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്താ ശരിക്കും സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു രാവിലെ കളരി എണ്ണ തേച്ച് കളരി ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ, അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ആത്മധൈര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ, ആത്മബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗുരുക്കന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ പല അധ്യാപകന്മാർ, കൃഷ്ണമാസമായ ആൾക്ക് ഉറക്കല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്ക് രാത്രി എണീക്കടാ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പിള്ളേരെയും എണീപ്പിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കും. പിള്ളേർക്ക് ഉറക്കല്ലെങ്കിൽ അവർ മാഷന്മാരെ വിളിച്ചിരുത്തി സംശയം ചോദിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. ആൻഡ് നമ്പർ 2, മിനിമം ലക്ഷറി കൊടുത്തു. ഇന്നിപ്പോൾ ആ ലക്ഷറി കിട്ടണോണ്ടാണ് കുറേ അധികം അകത്തോട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നെയ്യ് അടക്കം കൊടുത്തിരുന്നു. പാരൻസ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണ്ടായി, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നെയ്യ് കൊടുക്കാറില്ല, സമറിന് ബുദ്ധി വേണ്ട ഇവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നിഷ്ഠകൾ അവർക്ക് വെച്ചിരുന്നു. വെളുപ്പിന് എണീക്കുക, വെളുപ്പിന് കുളിക്കുക, അതിൽ യോഗ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കൂ, ക്രിസ്ത്യനാണെങ്കിൽ
മറ്റേ ബൈബിള് വായിച്ചോളൂ, മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഖുറാൻ വായിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷൻ തരാഞ്ഞത്. ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ആശ്രമമാണോ നടത്തുന്നത്? അപ്പൊ ആ എന്തിനാണ് കളരി പഠിപ്പിക്കുന്നത്, വൈദ്യന്മാരെ തല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചു? ഒരു ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട്, ഷാർപ്പ് റിഫ്ലെക്സ് വേണം. ഒരു രോഗി നടന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ ഡയഗ്നോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കയ്യ് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വെച്ച്, ഇന്ന കാല് വെച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു, വലത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ച് വന്ന് അടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും, എടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അറിയോ എന്നത്. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കലും നാഡി നോക്കലൊക്കെ ഓൺലി റീകൺഫർമേഷൻ. ആ ഷാർപ്പ് റിഫ്ലെക്സസ്. ഈ പറഞ്ഞ PMS രവീന്ദ്രനാഥിനെയാണ് ഞാൻ വൈദ്യമഠത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അയച്ചത്. ചുണ്ടി എടുത്തിട്ടും ലഹള കൂട്ടിയിട്ടും പോവാൻ കൂട്ടാക്കേണ്ട ഞാൻ വൈദ്യമഠം തിരുമേനി വലിയ നാരായണൻ നമ്പൂരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ നാരായണൻ നമ്പൂരിയുടെ പേർക്ക് ഒരു വിഗ്രഹം വെച്ച അമ്പലം തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കഷ്ടങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അത് തരണം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 6 മാസം ഒരു തിരൂരിന് വന്ന കുട്ടി ചോദിക്കേണ്ടായി, ഈ പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി തടിയുണ്ട്. അവൻ്റെ കഴുത്ത് പൊക്കി പുറത്തു കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ചെയ്യാത്തവൻ പുറത്തു പോകും. നമ്പർ 2, 100% ഫ്രീ കൊടുത്തിരുന്നത്. ബോർഡിങ്, ലോഡ്ജിങ്, ട്യൂഷൻ, ബുക്സ്, ക്ലോത്ത്സ്. നീ തറവാട്ടിന് വന്നോ അതേമാതിരി തിരിച്ചു വെക്കോ, 5 പൈസ തരണ്ട. നല്ല പൈസ കൊടുത്താൽ പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം അവൻ അലോപ്പതിക്ക് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോവും, ലോവിന് പോവും. അന്ന് റൊട്ടിക്കടയിലും ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ ജോലി കിട്ടാത്തവനാണ് ആയുർവേദം പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് അത്രക്കധികം ബുദ്ധി വേണ്ട ശാസ്ത്രമായിരുന്നു. 35% 40% കിട്ടിയാൽ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ടീച്ചർമാർക്കുള്ള ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ 90%, 95% സ്കൂളിൽ മേടിച്ച കുട്ടികളെ കിട്ടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ കുറേയും കൂടെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ആയുർവേദം. സോ അവർക്ക് അന്ന് എക്സ്പോഷർ കുറെ കൊടുത്തിരുന്നു. AK ഗോപാലൻ, AKG മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, EMS വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിന്മയാനന്ദസ്വാമി ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്സ്പോഷർ. അന്ന് ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്തിനാ? ആ വൈഡ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ലോകപരിചയം. മറ്റേത് കൂട്ടിനകത്തിട്ടിട്ട് വെറും തിയറി മാത്രം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറയണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഷിക്കാഗോയിൽ ഒരു അലോപ്പതി കോളേജിൽ പോയി. അവിടെ ആകെ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ, 8 പ്രൊഫസർമാരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് കോളേജാ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, വെല്ലൂർ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഈ സിലബസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ? അവിടെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോളജി ഫിസിഷ്യനാണ്. പോകുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് എന്തോ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചു. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതൊരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു, ഈ വരാൻഡയിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ രോഗികളുടെ കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് രോഗിയെ പരിശോധിക്കലായിരുന്നു. കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ലാബ് പോയിട്ട് ഫ്ലെം വെച്ച എന്താണ്, അങ്ങനെ റിവേഴ്സിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരാനാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ആ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവൻ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇതിവിടെ 2ാം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. അധിക കോളേജിലും ഹോസ്പിറ്റലില്ല, പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വൈദ്യൻ ചികിത്സിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നല്ല, അത് ചികിത്സിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിവേചനം വമനം പോലും കാണാത്ത വൈദ്യന്മാരാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത. ഈ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അന്ന് അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അവർക്ക് പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ധൈര്യമൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കറേജ് കൊടുക്കേണ്ടായത്. പുറത്ത് അവർ ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത്. ഏത് കേസ് വന്നാലും, ഇപ്പം ഇവിടെ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ KG രവീന്ദ്രനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കും, വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ്, കൊണ്ടുപോയി അലോപ്പതി വേണ്ട, നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ, എമർജൻസി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ കേസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ അദ്ദേഹം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ മനഃശക്തിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തപശക്തിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള യുക്തിയുണ്ട്. എത്രയോ മരുന്നുകൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയും പ്രതിപാദിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ. ഈ യുക്തി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? ഫ്രം ദി ഹയർ സോഴ്സ്. സാറ്റലൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കേൾക്കാം,
ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആസാം, കനേഡിയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മ്യൂസിക് കേൾക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ ചരകനും സുശ്രുതനും വാഗ്ഭടനും എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനെ ഇപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്, കോസ്മോസിൽ. അത് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വൈദ്യന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും they can take up any challenges and can treat it. അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്. ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണകുമാർജി. മറ്റേ അധ്യാപകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമസ്കാരം കൃഷ്ണകുമാർജി. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്യാമള, സംസ്കൃതം ടീച്ചറാണ് അഷ്ടാംഗത്തിലെ. ഞാൻ സംസ്കൃതം ആയുർവേദത്തിൽ BMS സംസ്കൃതം സിലബസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. BMS തുടങ്ങിയ വർഷം 3 പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ. പിന്നീട് അത് 2 പേപ്പറാക്കി കുറച്ചു. ഇപ്പോഴാവട്ടെ വെറും 1 പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 100 മാർക്കിന്. സിലബസിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതം തീരെ ഇല്ലാതെയാവും. ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് സിലബസിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 വർഷത്തെ പ്രീ ആയുർവേദിക് കോഴ്സ് സംസ്കൃതം മാത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. കോളേജുകാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല, നമ്പിജി ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഗവൺമെന്റിനോട് വെച്ച് ഈ 1 കൊല്ലം അഡ്മിഷൻ മുഴുവൻ നിർത്തുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് താഴോട്ട് വരും. 1 വർഷത്തെ സാൻസ്ക്രിറ്റ്, അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആയുർവേദ കോഴ്സ്. ഞാൻ 7 കൊല്ലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം അതിൽ നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. +2 +5. ഈ +2 പോയി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എവിടെയാണ് ആയുർവേദത്തിന് വരുന്നത്? സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നില്ല, ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലടക്കം ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി. 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ എടുത്ത് അഷ്ടാംഗം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ മറ്റേ തഥാതഞ്ച് ആശ്രമത്തിൽ പോയി. അവിടുന്ന് 25 കുട്ടികളെ ജാതകം നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തു. 250 ജാതകത്തിന് 25 ജാതകം കിട്ടിയുള്ളൂ. അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേ മാങ്കര ക്യാമ്പസിൽ അവർക്ക് ആ 4 വയസ്സിൽ അഷ്ടാംഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ശല്യം സഹിക്കാണ്ട് അത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അതിൽ 2 പെൺകുട്ടികൾ 15 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും തത്വപ്രകാശിനി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ലെവലിലുള്ള വൈദ്യന്മാരായി മാറി 15 വയസ്സിൽ. അതേ കുട്ടികളെ ഈ വന്ന 125 കുട്ടികളുടെയും ജാതകം നോക്കി കൊടുത്തു, എസ്ട്രോളജിയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ആ 2 പെൺകുട്ടികളെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഈ ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ട്രിഗണോമെട്രിയും ആൽജിബ്രയും ഞാൻ ട്രാൻസ്നാഷണൽ റെയിൽവേ കുറിച്ച് പഠിക്കണ്ടായി. എനിക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടിയത്? അപ്പോൾ ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ അവരെ വൈദ്യനാക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പലരുടെയും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗംഭീരന്മാരെ, എങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് സന്താനത്തിന് ഉണ്ടാക്കി, ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികളുടെ കഥകളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ശ്യാമള മാം പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇനി പേപ്പറെ വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുത്തും. പക്ഷെ മിക്കവാറും ചെയർമാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റ് വിഷയൽ ഏർലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സീരിയസ്ലി. അതിൽ പഴയ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന മാതിരി ശ്രീരാമതന്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യങ്ങളും നാടകങ്ങളും മാത്രമല്ല ആയുർവേദ സബ്ജക്ട്സ് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചൂടെ? ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനെ ഹിന്ദിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കർണാടകത്തിൽ കന്നഡത്തിലാണ്, കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിലാണ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴിലാണ്. ഇതിന് പകരം ടീച്ചിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷുഡ് ബിക്കം സാൻസ്ക്രിറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ അലോൺ ലക്ഷം പറയാറിന്റെ ഒരേ വാക്കിന് ചരകത്തിലുള്ള അർത്ഥമല്ല സുശ്രുതത്തില്, അതല്ല അഷ്ടാംഗത്തിൽ അർത്ഥം വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു കാണാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം മധുരയിലെ രാമവാര്യരും കൂടി ഇരുന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ കാറിന്റെ ബാക്കിൽ ഞങ്ങൾ കോട്ടയ്ക്ക് പോകുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നി. ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിന് പഠിപ്പിക്കാണ്ട്. പക്ഷെ അത് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ എന്താ. ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ ഗുരുകുലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നടന്ന് പെശകി ചോദിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളെ കിട്ടിയത്. മാധവിജിയാണ് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനെ തരുണ്ടായത്. ഞാൻ രാം മനോഹരനെ കിട്ടിയ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ ഡൽഹിയിലൊരു ഓഫീസ് വെച്ച് ചോദിച്ചു, എടോ താൻ എൻ്റെ മകനെ നശിപ്പിക്കില്ലല്ലോ, എന്നാൽ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര വലിയ ചിന്തകനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കമ്പൽ ചെയ്യണം. കോളേജസ് ഇപ്പോൾ മാൻഡറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാണ്ട് ചൈനീസ് മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ഇന്ന് ഇത്ര വേൾഡ് ഫേമസ് ആയത്. ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആയുർവേദം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് വളരാത്തത്. എന്നാൽ ചൈനീസ് മെഡിസിനിൽ ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ വൈദ്യന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ നിറയെ ചൈനീസ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫ് എമിനൻസ് ഉണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ചൈനീസ് വൈദ്യനാണ്. ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരെ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ആ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ഐ ഫുള്ളി അഗ്രി വിത്ത് ശ്യാമളാജി. വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ. ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൂടി നമ്മൾ 20ഓളം പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയ ഗുരുകുലം പഠിച്ചവർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സജഷൻ ഇതാണ്. മുരളി സാറുണ്ട്, അതിൽ നമ്മുടെ ശർമ്മ സാറുണ്ട്, ശശി സാറുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ അവർ ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് കൊടുക്കണു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പാസ്സായി വരും. വീണ്ടും നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ പോയി ആയുർവേദത്തിന് ഒന്നും കൂടി പുതുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സർ, യെസ് രാഹുൽജി. രാഹുലാണ് സാർ. ഞാൻ മനസ്സിലായി സാർ. ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞ സിലബസിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന 3 സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നമ്മളൊരു കോളേജിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക. അഷ്ടാംഗത്തിൽ അത്ര ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ നമ്മൾ കോളേജുകളിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെയുള്ള കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, ഹൗസ് സർജൻസ് ഉണ്ടാവും, PGക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 3 ആളുകളിലെയും ഒരു നമുക്ക് തോന്നാറുള്ള ഒരു സംഗതി, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് 32 പേപ്പർ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അടക്കമുള്ള സംഗതികളിലൂടെ കടന്നുപോയി പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ പോലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല, ബ്രെഡ്ത്തേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടുപോകുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു BAMS കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഒരു ബേസിക് കോമ്പീറ്റന്റ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിനെ കൊണ്ടാകുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന വൈകല്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, നമ്മുടെ ഹൗസ് സർജൻസി വളരെ ഇൽറെഗുലേറ്റഡ് ആണ് സാർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് സർജൻസിക്കകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു വ്യക്തതയില്ല. ഒരു 5 ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് അവരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ത് നേടണം, അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്താണ് നേടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഭാവനയും അതിനകത്ത് ഉൾച്ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഒരു പുതിയ എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സാർ, ഈ സിലബസ് മാത്രമല്ല കരിക്കുലം ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ മാറിക്കൊണ്ട് ഈ ഹൗസ് സർജൻസി പീരീഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം സാർ. എന്താണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ? ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഫാമിലി മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, വളരെ ബേസിക് ആയ ലെവലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്ലിനീഷ്യനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ BAMS കോഴ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും സാർ ഈ ഹൗസ് സർജൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്കും അഷ്ടാംഗത്തിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഹൗസ് സർജൻസ് ആവും. അപ്പോൾ ഹൗസ് സർജൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൗസ് സർജൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പോഷർ ആണ് സാർ കൊടുക്കേണ്ടത്? സാറിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് അതിനേക്കുള്ളായിരുന്നു. ബേസിക്കലി വേണ്ടത് നല്ലൊരു ആസ്പത്രി. അത് അധിക ആയുർവേദ കോളേജിലും ഇല്ല. രണ്ടാമത് ധാരാളം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഒരുമാതിരി ആയുർവേദ കോളേജിലൊന്നും OPയിൽ വേണ്ടത്ര പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. അതിന് അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല കോളേജിലും ഹൗസ് സർജൻ കുട്ടികളെ കുപ്പി കഴുകാനും ലേബിൾ ഒട്ടിക്കാനും ഇരുത്തുന്ന കോളേജുകൾ അടക്കമുണ്ട്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാം. ബെഡ് സൈഡ് ക്ലിനിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ വളരെ സീനിയർ 70-year-old ഫിസിഷ്യൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന് ബെഡ് സൈഡ് ക്ലിനിക്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാതിരിയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ പുറമേന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ നല്ല പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ അതില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഒരുമാതിരി കോളേജിന്, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന കൂട്ടരൊക്കെ ഒരു രോഗിയെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പോൾ PGക്ക് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായി. ഞാൻ CCMലെ വിനോദായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അധിക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പ്രൊഫസർ തന്നെ ഇല്ല അവിടെ.
ആ കുട്ടി പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം സൈക്കോളജിക്കലി എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ പഠിച്ചതിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ പ്രാന്ത് വന്നു. അപ്പോൾ വെൽ എക്യുപ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് വന്ന CCI മെമ്പേഴ്സ് കറപ്റ്റ് അല്ല, പൈസ മേടിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാണ്ട് പല കോളേജിനെയും, കേരളത്തിൽ തന്നെ പല കോളേജിനും സാങ്ഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് എന്നോട് വന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇവർക്ക് ബെഡ്സ് ഇല്ല, ഇവർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇല്ല, ഇവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല, കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എത്രയോ കോളേജസ് ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ PGക്കും അവിടെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിലബസിൻ്റെയും കരിക്കലത്തിൻ്റെയും ഭാഗം ഇത്ര അവേഴ്സ്, ഇന്നിപ്പോൾ അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടുന്നുണ്ട്, റൂറൽ സർവീസ് വേണം, ഗൈനക്കൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഈ പേഷ്യൻസ്? അവർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കൂടെ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ലണ്ടനിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വളരെ എമിനന്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് 4 സൈഡിൽ കർട്ടൻ ഇട്ട് 10 കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുത്തി എൻ്റെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റഡി ചെയ്യലായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം പൾസ് നോക്കലടക്കം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗിവ് മി എ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലത്ത് 8:30 മണിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നവർ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ 4:30 മണി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് അന്നേ തോന്നി, എന്നെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അവൻ ഒരുമാതിരി നെഫ്രോളജി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ആയുർവേദത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഉച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് അധിക കോളേജിലും വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിന് പോയി കാണും. കുട്ടികളുടെ കൂടെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. അത് കുട്ടികളുടെയും കൊള്ളരുതായ്മയാണ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടൂ, ടീച്ചർമാർ ഒരു അറിവുള്ള ഓഷനായിരിക്കും, പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മറ്റവർ തരാൻ നിൽക്കണം? പക്ഷെ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിനെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഏർലിയർ ക്ലാസ്സസ്. ആ ഏർലിയർ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബേസിസ് സംസ്കൃതം വേണം. സോ റിവേഴ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് വേണ്ടത്. പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ വൈദ്യനെ നല്ല വൈദ്യനാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഹൗസ് സർജൻസി കഴിയുമ്പോഴേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് MDക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർവേർഡിലെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇന്നലെ പലരും പറഞ്ഞു നല്ലതാണെന്ന്. ഈ ആവശ്യപ്പെട്ട മാതിരി +2 +5 കോഴ്സ് ഒന്ന്, ഇന്നത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് നടന്നോട്ടെ, കാരണം അവർക്കത് മാറ്റാൻ പേടിയുള്ളതുണ്ട്. 3 വന്നിട്ട് ഒരു എൻട്രി എക്സാമും ഒരു എക്സിറ്റ് എക്സാമും മാത്രം പോരെ, ഈ വഴിയിലുള്ള എക്സാംസ് മുഴുവൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ തറവായിട്ടുള്ള വൈദ്യനാണെന്ന് നല്ല നിലയ്ക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ള ഇതും കൂടി വെച്ചാൽ വെറും തിയറി മാത്രം എഴുതി പാസ്സായി പോയാൽ പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു വൈവ മാത്രം വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് പോയാൽ പോരാ. ഈ ഷുഡ് ബി ഗോൺ തറോലി അവരെ ഇട്ടിട്ട് സ്കിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ ക്ലാസിക് വൈദ്യന്മാരെ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ സബ്ജക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവരോട് സജഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആദ്യം ഈ ഔട്ട്ലൈൻ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു ഷുഡ് ബ്രേക്ക് ദി പ്രസൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. ഇതാണ് രാഹുൽജി പ്ലാൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സീനിയേഴ്സാണ്. ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ല ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ തർക്കമില്ല എന്നുണ്ട്. നല്ല ജൂനിയർ വൈദ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, നല്ല ടീച്ചേഴ്സായിട്ടുള്ളവർ. അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്പീജിയുടെ സാധനയെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. രമ്യാജി രാഹുൽജിയും സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളറിയാം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണോ? ഡു ദേ എഗ്രി വിത്ത് ദിസ്? ഈ കോൺസെപ്റ്റ് സമ്മതാണോ അല്ലേ? സ്വയം എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്പീജി വിളിച്ചോളൂ ആരാച്ചാൽ. ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ദം. ജിഷ്ണു അദ്ദേഹമൊക്കെ അതിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. ജിഷ്ണു സംസാരിക്കൂ. ജിഷ്ണു കേൾക്കാലോ?
കേൾക്കാം സാർ. എന്നാ നമുക്ക് കൃഷ്ണകുമാർജിയുടെ ഒരു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെഷൻ നമുക്ക് പതുക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എനിക്ക് കൃഷ്ണകുമാർജിയോട് പറയാനുള്ളത്, കൃഷ്ണകുമാർജിയെ പോലുള്ളവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, എല്ലാ സമയത്തും ഈ അഷ്ടാംഗത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വപ്നം വേണം. ഇത് 2020 പുതിയ കാലത്തെ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണശാല കൂടിയാണ് അഷ്ടാംഗം. AVP പോലെ തന്നെ മറ്റു പല ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പൂർണ്ണമായും റെസിഡൻഷ്യൽ രൂപത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ചുറുചുറുക്കുള്ള വളരെ സത്യസന്ധരും നിതാന്ത പരിശ്രമശാലികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരുടെ ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ്. അപ്പോ അങ്ങേപോലുള്ളവരുടെ ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ മതി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. അഷ്ടാംഗം ഒഫീഷ്യലി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ട്രസ്റ്റീസിനോട് ഒരു 4 വിദ്യാർത്ഥികളെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. റെക്കഗ്നിഷനും ഡിഗ്രിയും അപ്രൂവലും അഫിലിയേഷനും ഒന്നും നോക്കണ്ട. പക്ഷെ അതവർ പേടിച്ചു, അയ്യോ അങ്ങനെ വേണോ. അപ്പൊ അന്ന് മുതൽക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നും യാത്ര ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഞാൻ സേവിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ജിഷ്ണു, എന്നാൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. സാർ നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷ്ണകുമാർജി, വിനീതമായ പ്രണാമം. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് സാർ. അതായത് സാറിന് അഷ്ടാംഗത്തിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് സാറിന് നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. സാർ ആദ്യം തൊട്ടേ അഷ്ടാംഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ 2020 ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അധ്യാപകർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, അതായത് ഈ 2020 തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2021 തൊട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏതാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഒരുമാതിരി കൂട്ടരൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുക, ബ്രാഹ്മേ മുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ഠ എന്ന് വെളിച്ചാമണിയിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഇന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ കൂടെ 5 മണിക്കൊക്കെ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തും ഒരു ദീപവും കാണാം, അതിനകത്ത് വല്ല നാമജപവും കേൾക്കാം, സന്ധ്യയ്ക്കും കേൾക്കാം. ഇന്നിപ്പോ സന്ധ്യയ്ക്ക് അഫ്കോഴ്സ് കുറെ ടെലിവിഷൻ കരച്ചിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേൾക്കാം. വെളുപ്പിന് ഒരു ചായ പോലും കിട്ടാൻ ഒരു ചായപ്പീടിയ, പണ്ട് ചന്ദനത്തിരി കുളത്തി വിളക്ക് വെച്ച് അവിടെ ഒരു ചായക്കട കാണാം. കേരളം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ തന്നെ ഒരുമാതിരി, നിങ്ങളുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഒരുമാതിരി കൂട്ടമൊക്കെ കള്ളു പിടിച്ച് ഉറങ്ങി ലേറ്റായി ഉറങ്ങിയിട്ട് കാലത്ത് എണീക്കില്ല. ഇന്ന് എല്ലാ കൂട്ടരും ലേറ്റായി കിടക്കുക. കാലത്ത് ഒരപേക്ഷ അധ്യാപകന്മാർ ഒന്നേ വേണ്ടൂ എന്ന് ജിഷ്ണുജി പറഞ്ഞാലും സാധകന്മാരാവുക. നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. ആ ലൈനിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെ മതി ആ കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ. പക്ഷെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ അധ്യാപകനും ഉയരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു മാഷ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുരുനാഥനാവാൻ നോക്കുക. ആ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫൈഡ് സെക്ഷൻസിലുള്ള ഗുരു, ടു ബി ഏബിൾ ടു ഗൈഡ് ദം ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ എ പ്രൊഫഷൻ. പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് നാട്ടിലായാലും ശരി, ഒരു വൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡിയനാണ് ടൗണിൽ. അവിടെ ഒരു വിവാഹം വേണമെങ്കിലും ശരി, ഒരു ഭൂമി വാങ്ങണമെങ്കിലും ശരി, ഇതെല്ലാം വൈദ്യനോടാണ് വന്ന് ചോദിക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ മാഷോട്. ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? അഷ്ടാംഗം വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. അവിടുത്തെ വൈദ്യന്മാർ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടർ നല്ലൊരു സെറ്റാണ്. നിങ്ങളാൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. കാലത്ത് എണീക്കുക, സാധന ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക. ആ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്ലോറിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണാറാവും. ഇതാണ് ഒരു അപേക്ഷയുള്ളത്. ഇന്ന് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനൊന്നും പറയാനില്ല.
ഇല്ലാത്തവർ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ നോക്കുക. വളരെ നന്ദി സർ. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ ആയിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ ജി, വിദ്യാപീഠം പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പി സർ, മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തണം, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതുവരെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് അറിയാതെ പകച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒന്നിച്ച് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നമ്മള് എന്നാൽ ആശയത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൂടിച്ചേരലുകളായിരുന്നു. പണ്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന രീതിയിലുള്ള പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് കുറയുകയും എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റും വിദ്യാപീഠം ട്രസ്റ്റും നമ്പി സാറുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഗുരുമുഖം എന്നുള്ള ഒരു ആശയവുമായിട്ട് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നതും. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ആചരിക്കുക, ആചരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മൾ സ്വയം ആചരിക്കുക, അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ കൃഷ്ണകുമാർജിയും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗുരുമുഖം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവരുടെ ചിന്തകളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഗുരുമുഖം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെഷൻ എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണകുമാർജിയെ പോലെ തുടങ്ങാൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും ഇവിടെ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് കൂടെ ചെലവഴിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർജിക്ക് അഷ്ടാംഗം വിദ്യാപീഠത്തിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും വിനീതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്ത വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പി സാർ, അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പേരിലും വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ പേരിലും ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും വിദ്യാപീഠം ട്രസ്റ്റിനും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഈ പരിപാടിയുടെ അവസാനം വരെ ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എല്ലാവരും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഗുരുമുഖം സത്യത്തില് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളേറെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷകൾ കൊണ്ടും വളരെ എന്താ പറയാ പ്രത്യാശാപൂർണമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും നമ്മളെ ശരിക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ശരിക്കും വളരെയധികം ഇൻസ്പയർഡ് ആയി കൃഷ്ണകുമാർജിയുടെ വാക്കുകൾ. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനിയും ഇത്തരം വളരെ പ്രഗത്ഭമതികളായ മഹാത്മാക്കളായ ആയുർവേദ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ഗുരുമുഖം കൂടുതൽ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി.